tibay o kini Zawlbuk Zirna run so anin NEET 2026 questions kan ron analyze do na biology question kan ron analyze do na titsuanin minlaw shat saktura kan du chu itu na mi hi official answer ki ala nilava unofficial ala ni awang han ti swal hi kan ron nei mai thea so kati swal kan nei chuan ngai dam kan lau dil loka chuan engi mo zo na te in nei chuanin or a feedback ang zong po in comment section a khan khongain min lau zia sak don nia first question number 97 na code 13 13 alpha helix is found in which level of protein structure aron tia protein structure kan zir khanin structure khapali kan zir tani primary secondary tertiary le quaternary primary structure a khachuanin linear arrangement in an omthin kan tia straight line ang khan an omthin ti na nia tichuan secondary structure a khachuanin alpha helix le beta plated sheets khan oma tertiary a khachuan ball of wool ang khanin ball ang khan anom thin kan ti khanita a tichuan quaternary a chuan khami ball a kha pathum pali anom khom thin chu quaternary structure kan ti thin tani hemi question a big chuan alpha helix aron zota alpha helix chu secondary structure a khan kan mu thin answer hi option number 1 so next question the enzyme required for carboxylation in the Kelvin cycle is atitani carboxylation kan ti chuan carbon dioxide aluta ti chuan RUBP khanalo accepta in the presence of rubisco enzyme kan mga 3-PGA kan siam chuak tani hi enzyme hi rubisco kan mangtani rubisco mingdang chu RUBP carboxylase oxygenase sinitani ani chuan answer hi option number 2 next kan en le anga arrange the following in the correct developmental sequence related to microsporogenesis atitani microsporogenesis masabera chuanin sporogenous tissue hi anom photanga tihian tichuan sporogenous tissue atang khan pollen mother cell kha aron pianga nga pollen mother ngor hi 20 mil 1 2 tichuan in pollen mother cells atang khanin pollen tetrad ka inform nga atom bera pollen tetrad ka ti microspore tetrad zo tichuan microspore tetrad atang khanin pollen grains ka inform don tani ani chuanin answer hi option number 4 tur sporogenous tissue pollen mother cell microspore tetrad pollen grain answer hi option number 4 heta kan sha tur poimo chu hemi sporogenous tissue kan ti hi heng how hi an varian pollen mother cell ni theina ability kha ni sporogenous tissue shim hi pollen mother cell an ni theiveka amaro chu an ni vek kherlo so next in the leg operon the Z gene codes for atitani leg operon na khanin Z gene codes for leg Z leg Y leg A ang khan kan zir thin tani tihian leg Z leg Y leg A leg Z hianin beta galactosidase akoda Y hianin permease akoda tichuanin A hianin transacetylase akoda ani chuanin kan zona hianin Z gene min zota answer hi option number 4 beta galactosidase hi next kan en le ngalanga tahian reaction aron da ta respiratory quotient of a biomolecule used for respiration as per the above equation will be aron kitani reaction hi en photila hi hemi hi tripalmitin khanitani tripalmitin kan ti chu fats how kha anita ti chuanin fats chu kan sha tur chu an RQ value hi always less than 1 ani chin kha fats chu an RQ hi always less than 1 ani china ani chuan answer hi option number 4 tu hini between 0.5 and 0.95 less than 0.5 ang hi chu fats an ni lo hi chu athleng zeu germinating seeds how anga khanin zeu ringot hi chu answer hi option number 4 tur
Tichuanin RQ hi a formula hi ziak shim shimila. Respiratory quotient the formula hi ratio of carbon produced divided by oxygen consumed kan ti chin ka hi NCERT hianin page 200 NCERT page 235 236 vela khani na oma RQ value ho shim shim kha aron da ta ni kha by heart top tur khani chin ta RQ value by heart top tur ania so hemi formula hi po hi kan by heart tur ni kan ti kha chuan andot le kan le ngalila list 1 list 2 hi kan match don ta ni A. Conjunctive tissue atitani. Conjunctive tissue kan ti chu I vascular bundles abikin roots khanin an xylem le phloem in kara parenchymatous cells hau kha khanitani ani chuanin A hi ni don tani. Casparian strips kan ti hi ta hianin lo enula endodermis hi endodermis a cell endodermis an kati na endodermal cells khan an Casparian strips kan ti hau hi ti chuan suberin deposit kha an nei chin ta ni an siam chin ta ni Casparian strips hau hian ani chuanin B hi option number 4 tihan endodermal cells with suberin deposition ta hianin no pang chen kha chu kan confuse na thin chu hemi Casparian strip kan ti hi endodermis nuaya te kan ti chin ta ni endodermis nuaya ani lava endodermis khani na part of endodermal cell part of endodermis ani ti chuan subsidiary cells kan ti hau hi chu heta guard cell hau bullet cell lo ve kha khang hau kha subsidiary cells kan ti chin ani chuan C hi option number 1 ani ta starch sheet kan ti hi chu endodermis a cell ama a starch cells endodermal cells containing starch khanita ni option number 2 ani chuan A3 B4 C1 A3 B4 C 1 D 2 answer here option number 2 answer option number 2 next kan lut le ha langa question number 110 kan ron analyze decomposition kan ti chuanin breaking down of complex organic matter into inorganic substances kanitani chuan detritus kan ti hi chu dead remains of plants and animals including fecal matter chuan mineralization kan ti chuan release of inorganic nutrients by the activity of microbes in soil number 2 hinyanga mineralization zok mo tiyan ti chuan humification kan ti chuanin accumulation of dark substance dark colored amorphous substance hinitani ani chuanin answer hi khoi khangen yang option number A3 B4 C2 A3 B4 C2 answer hi option number 4 tur hi answer option number 4 next and leila arrange the following steps of DNA fingerprinting in correct sequence atitani DNA fingerprinting kha kan rem khom don tani mas sampera chuan DNA kan isolate phot khangai tani ni chuanin number 1 nitani DNA ka isolate DNA ka isolate zo khanin separation ka separate le don tani DNA fragments how kha separation of DNA fragments by electrophoresis number 2 anyanga ka separate zo khanin transferring of separated DNA fragments to synthetic membrane number 3 tur hemi sudden blotting kan ti khanitani chuanin adot leya chuan hybridization using a labeled VNTR probe kintani 1 2 3 4 yan
Chuan number 5 ha chuan detection of hybridized DNA fragments by autoradiography. Hei ai indot dan tur chu ni ta ni AECBD tur. AECBD answer here option number 4. Answer option number 4. This one next akan engkalle anga question number 114. Which of the following statements are correct with reference to transcription unit? Atitani transcription unit ani chuan transcription unit hi draw photila. Transcription kan ti chuan DNA to RNA ni kha 3 prime to 5 prime 5 prime to 3 prime heta hian promoter o mga then terminator o mga hei 5 prime to 3 prime zo ki coding strand kan tia 3 prime to 5 prime hi non-coding template strand kan ti khan ta ni ti chuan in RNA kan siam don chuan in heta hian promoter le terminator in kara hian kan siam thin ta hemi hi structural unit kan ti thin khan ta ni RNA polymerase kha heta hian in aron chuanga aron betanga ti chuan RNA polymerase hian in 5 prime to 3 prime hoizong khanin hian DNA agati RNA khavasiam don tani hei transcription thendan chunita atuna option how hi enang a transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions: promoter, structural gene, and terminator. Adiktani tro. So the promoter is said to be located towards 5 prime end of the structural gene. Atia 5 prime end of structural gene. Atia hei po hi adiktani Titsuanin the promoter is a DNA sequence. Hey, kan soi belle long. The promoter is said to be located towards 5 prime end of the structural gene. Ti hi kan shat po launan. Heta structural unit kati hi. Hey structural unit kati hi structural gene po ti the This one in the promoter is option number C hi anila. Statement number C. The promoter is a DNA sequence that provides binding site for the RNA polymerase. The promoter defines the template and coding strand. Adik boka. The terminator is located towards the 3 prime end of coding strand, and it defines the end of the process of transcription. Adik boka ni so a final answer here option number 2 tur statement E here and siang le lokang the terminator is located towards 3 prime end of coding strand that 3 prime end of coding strand that terminator hey Next question kan inanga which of the following types of pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma titani. Genetically different types of pollen grains kan du chuan cross pollination at thenangai tani apakat na hi NC nila option number 1 geitonogamy titani. Geitonogamy kan ti chu same plant but different flower. Same plant, different flower. Geitonogamy hi genetically self-pollination ania chan chu kung khata thil thleng ani awang khan amaro chu ecologically cross-pollination ani kan te thin ta ni geitonogamy a hianin self-pollination a theya cross-pollination po a thei amaro chu a risky ve de ni chu hei cross-pollination pure cross-pollination ani chuang lo self-pollination a theya cross-pollination po a thei pure self cross-pollination thleng nge don ti na ni lo ta hian chon xenogamy hei pure cross-pollination chuni ta ni ti chon cleistogamy kan ti chuan closed flower khani ta flower a in closed awang khanin self-pollination khatling nge ta ni closed flower ani chuanin pollen hundanga mi kha anon kal thei don lo ta ni stigma khanin anon land thei don lo ta ni chuwang chon ta hi chuanin self-pollination khatling nge ti chuanin autogamy kan enanga autogamy po same plant same flower kan ti khanita ta po hianin self-pollination kha athling nge autogamy a hian ani chuan kan answer question in
genetically different types of pollen grains sa titani. Cross-pollination, pure cross-pollination kan dua. Answer here, option number 2. Xenogamy ti hi Next kan en le list 1 le list 2 kan match le don tani. Question number 118 na. Productivity kan ti chuanin rate of biomass production hinitani. Tiang A tiang tan. Net primary productivity kan ti chuan gross minus respiration ka kan ti chin ka ani chuan hi option number 1 ani don ta hian B tileila. Gross primary productivity kan ti chuanin azawaya siam chwa soina khanitani ani chuan hi rate of production of organic matter during photosynthesis. C. So secondary productivity kan ti ero hi chu rate of formation of new organic matters by consumers. Consumers so inan siam chwa consumers war thil dang an tel to lo ta hian hi D ni chuanin can answer he option number A3 option number 3 tur hi hi 1 2 3 4 answer he option number 3 tur hi 4 dike chuan adot le en le halang which of the following statements are correct? Khoi khang e dik zong about amino acids. Amino acids how he substituted methane ani adika. So serine is an aromatic amino acid at hi adiklaw serine hi chu aromatic ani lava aliphatic ti turzok diyan. Valine is a neutral amino acid adika. Lysine is an acidic at adiklava. Lysine hi basic anya ani chuan khoi khang edik option number statement number A le C che adikta tro answer option number 4 hi answer hi option number 4. So next question number 121 which of the following statements are correct with reference to packaging of DNA helix DNA packing khoi khang edik ati statement A atang enila histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer adika taro. So histones are negatively charged atia diklava. Histones are rich in basic amino acid adika. Positively charged DNA at ya adiklawhal. DNA hitsu negatively charged and chin. So the packaging of chromatin at higher levels require an additional set of proteins called non-histone chromosomal proteins. Ati hipo hi adikta ni. Ani so anin khoi khang edik statement A C le E answer option number 4 thau. Answer here option number 4. Next enila which one of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis? Active ribosomal RNA synthesis, RNA synthesis ani chuan transcription. So ina khanitani transcription kha khoyange thlenchin kha nucleus nucleus thlenga ti chuan RNA kan siam chhuaka hemi RNA hi a next step translation protein of a siam chhuak to donta khami a next step protein siam tur khanin nucleus atang khan cytoplasm a chhuak thin tani ani chuan tunami hi kan answer hi option number 1 tur nucleolus nucleus ti tur chuan the main function, question number 124, the main function of bulliform cells in grasses is, the main function of bulliform cells in grasses. Bulliform cells kan shiat lar dan chu leaves kha ati coil thin, ati curl thin tini khamo kha khanin inge changkai na khami kha leaves hetia a in coil a in curl khanin water loss kha prevent thin tani ani chuanin kan option how hi anila to minimize water loss during water stress. Answer here option number 2 tur bulliform cells so chu engen function
water loss ka and prevention. Next, 126, question 126. Which one of the following statement is not true about, the universal rules of binomial nomenclature? The first word in the biological name represents the specific epithet at adiglawhal. First word in biological name, chuan genus a representa, adotle a second word kanin, species a represent zok chintani. Ni chuan hi diglawhala. Answer hi option number 1. Adang hi chu digvek. Answer option number 1. Not true adiklaw ka kan so nangay. Next, 128. Question number 128. Find the incorrect statement. Incorrect statement kan so ang water splitting complex is associated with PS1. Dia diklawhala PS2 niya na in-associate. C4 plants uses C3 pathway for carbon fixation. Adika, asan to C4 kanin? C4 plants kanin C4 cycle akala C3 cycle po akal. As the main biosynthetic pathway hidika. Statement number 3 here nila, in C4 plants, photorespiration does not occur according to NCERT. Adik here po here. So in C3 plants, C3 plants exhibit Kranz anatomy tiyan diglaw. Kranz anatomy hitu C4 plants how in an exhibit chinta and sial big na kan teaching ka C4 plants how and sial big na tu Kranz anatomy and na ivang kan teaching ka So ATP synthesis in chloroplast occurs through chemiosmosis adik boktani. Question ina diklaw zong rotia diklaw zu option statement number A le statement number D hinitani and it's one answer here option number 4 tur Diyan. Next 129 and question number 129. Mesh the following nileto trypsin hi ni trypsin hi enzyme nya tahian A tiang this one morphine hi alkaloid B concanavalin A hi lectin anya C so an collagen hi intercellular ground substance contain itani this one D yan Tahianin answer hi han sinula option number zan nangin yang A3 B4 C2 A3 B4 C2 answer option number 1 answer here option number 1 question number 129 na next 130 question number 130 identify the correct statement about biomolecules identify the correct statement about biomolecules kan nga statement pali ronda amo lipids are generally water soluble diklaw water soluble nilaw proteins are polypeptides adika polysaccharides are long chains of sugar adigboka adenine and guanine are substituted pyrimidines. No, pyrimidines and nilaw. So, hipoy diklawak. Almost all enzymes are proteins. Atya, adiktani. Almost all enzymes are proteins, but enzyme ni si protein nilaw. RNA siyam kanti po ka umchin ka exception nita kaka inge kanti ka 23S rRNA le 28S rRNA kanti ta kani ka anit so aning hemi question B ka answer so khoi khange dik atya B adika C adika E adik boktani B C E answer option number 3 answer here option number 3 next question number 133 how many ATP and NADPH molecules are required to make one molecule of glucose Kelvin cycle akan one molecule of glucose yamnan ATP le NADPH ang zat nge kan hanang atitani
1 molecule of glucose ni chuanin answer hi option number 2 khaning halta ni hi ollu tuka 18 ATP le 12 NADPH. Chuan 1 carbon aron ni chuan 3 ATP 2 NADPH. Kanti ka tun chung question hi aron direct hlom ema han twist hi an nei lava mase a ol ema wang hianin I lau chiar swal pal ti hi ol deuh mai nia careless mistakes yam ti hi ol lutuka chuwang chuan ulung deuh hianin analysis lo enula next 134 na kan en le anga list 1 le list 2 aron da kan match le don ta ni glycolysis a process le allocation hi match tura kitani glycolysis khoya nge thlenchin cytoplasm ETS electron transport system khoya nge thlenchin inner mitochondrial membrane tihian accumulation of protons khoya nge thlenchin khoya nge kan accumulate chin protons how kha heta intermembrane space hian ti chuan Krebs cycle khoya nge thlen matrix khanin mitochondrial matrix tihan ani chuanin 134 hi in answer engen yang A3B1 hi 1 tur answer hi option number 4 question number 134 answer option number 4 next kan en le anga 139 question number 139. What is the reason behind production of large holes in Swiss cheese? Large holes khatsu I carbon a produce wang khanin tani carbon a release wang khanin carbon dioxide a release wang khanin chinta kan option a hian enila large amount of carbon hi omvek ta ni entingi answer kan shatang Swiss cheese ron tibik Swiss cheese su eng bacteria inge siam chin Propionibacterium shermani. Ani ito answer hi option number 3 tur answer option number 3. Next question number 142. Ecological pyramids represent the relationship between the organisms at different trophic levels and they are generally inverted inverted zongro pyramid of number in grassland hitsu upright u tin ka jak upright how hitsu this one pyramid of energy in pond ecosystem pyramid of energy shim upright pyramid of biomass in grassland he po he upright pyramid of biomass in sea he inverted tsuitani answer option number 4 tur question 142 answer option number 4 so 147 na hi enila reaction aron da ta eng enzyme ber nge man aron ti tani reaction hi en wang ila enge ti product ati group a remove double bond create removal of groups and formation of double bond hi eng enzyme nge ti thin kha lyases ten answer option number 4 removal of groups and formation of double bond tuitel lavin tuyen manglaw answer here option number 4 tur next 148 list 1 le list 2 ron dalia kan match ne don le streptokinase hi streptokinase he blood removal of clots option number 2 streptokinase removal of clots from blood statin blood cholesterol lowering agent lipases kan ti chu detergent formulation atana kan manchina nya cyclosporin A hi immunosuppressive agent kanitani ani chuan A2 B3 C4 A2 B3 C4 D1 answer option number 3 answer hi option number 3 tur so adot le en le halila 159 question number 159
The sixth mutant codon of beta globin gene causing polymerization of hemoglobin and change in RBC shape is atitani. A sixth mutant codon of beta globin gene atitani. Beta globin gene na codon number paruk na hi GAG anitani. GAG hi a in mutate GUG GAG hi a in mutate ta GUG hetia GAG GUG a in mutate chuanin sickle cell anemia a thlen thin kan ti khanitani ani chuan answer hi engen yang hi option number 3 GUG sixth mutant codon of beta globin gene causing polymerization of hemoglobin and change in RBC shape is GUG. Apa ay ka GAG niya ay in mutate kan GUG akan ang thak na isir. Kan so ito ang kanin tunhi unofficial answer ki ala niya chu wang chan ti swal pal thea chu min law shat sakula chuan engi mo zo na te in nei chuanin indule comment section a pukhan azo top theita question number kha inon soi me anga chuanin in zo na nen in shat thiam lo nen khan comment section a khan in lo zak top anga tuna han code number 1313 ani kha kan man ole tuna chuanin NEET exam a kema part atanga question ron kalte kan enchun zum vele anga kema part atang hen question somni pathum aron kala ama saber na tan question number 93 na kan enang he question a hianin sex determination in honeybees aron zota honeybees how hian haplodiplontic sex determination and show a omzia chuanin female bees how kha diploid ania males how kha haploid ani this one female bees how khanin meiosis mangin haploid gamete pani ron producing males how khan mitosis mangin haploid gamete pakhan ron siama this one female gamete le male gamete chu infusing fertilization athenga diploid zygote which will develop into female queen among worker khan and developanga males ve thung chu parthenogenesis mangin unfertilized female gamete kha male drones are produced don ani chu khang ho kha he option statement panga henaron ziaka chung ho chon entaila question a hian statements are true adikhantu aron zot aron tia number a na an offspring formed from union of sperm and egg develops as a female atia chu tu na kan soi zo tia khani option A adika B unfertilized egg develops as a male by parthenogenesis unfertilized egg hi parthenogenesis mangin male are develop adikle a C na a male has half number of chromosomes than that of female males in haploid females diploid half number of chromosomes and nay adikle a D na male produce sperms by meiosis males how hian meiosis mangni lavin mitosis mangzokin sperm and produce D adiklava E honeybees have haplodiploid sex determination system adikani and it's one A B C le E adika answer to option 1 khani donani next 127 na which of the following disorders is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globin chain of hemoglobin molecule atia hemoglobin molecule beta chain akhanin 6th position akhanin nitrogenous base adenine kan nei ni normal person chuanin chu sickle cell anemia chuanin point mutation thlengin he 6th position a adenine kha thymine aron changa ani chuanin GAG nitur kha GTG ronita in kan an amino acid code chho poron danglamin normal person in glutamic acid an siam chho lain sickle cell anemia nei chuan valine zo khan produce the china chu answer to sickle cell anemia khani don ani next question 137 na match the following kan neya animal kingdom mi khani a mollusca how hian they show bronchial respiration kan ti chuan respiration through gills kan ti ni mollusca hawa chon an gills chu teni dia ti te pon kan soi thina an gills kha mental cavity khan kan hu ni
chuan reptiles ho chu they have pulmonary respiration kan ti chuan respiration through lungs khani chuan amphibians adult amphibians ho chu they show both pulmonary and cutaneous respiration amoeba kha cellular respiration respiration through cells khani vele a ani chuan answer chu option 4 khani don ani. Next question. Arrange the following events occurring in renin-angiotensin mechanism in the correct order. Atia. Renin-angiotensin mechanism. Kanti chuanin engtika nge renin-angiotensin mechanism. RAS mechanism. Tepo kanti boka. He mechanism hi engtika nge thlenchin. Athen hun chu low blood pressure. Blood pressure an hiya minimo. Taksa fluid level an hiya minimo. Omzia chuan low GFR an hiya khan. He mechanism hi thlenchin ani. Ani chuanin enge athen dan step chu tlang pui han soila I GFR atlem khanin I JG cells ho khan JG cells ho khanin renin anron siam chhuak don ani chuan he renin hianin angiotensinogen ho kha angiotensin 1 an convert anga chuan chu angiotensin 1 chu angiotensin 2 aron changle anga ti chuan angiotensin 2 hian function pahni aron nei ta ni a function pakhat chu vasoconstriction an thlenang vasoconstriction an thlenanga ti chuan a function dang le a chuanin adrenal cortex kha adrenaline and the secrety ranga chuan he adrenaline hi distal part of tubules a khan vakalin reabsorption of sodium ions and water and bakhen don ani he a step chu ni ta ni heng a step ho hi a in don dan rem tur khani ta ni he question a hianin ani chuan a first step a chuanin fall in glomerular filtration rate hi first step tur ani dona ti chuanin a next step a chuanin renin converts angiotensin into angiotensin 1 followed by angiotensin 2 hi ni lenga ti chuan next le a chuanin vasoconstriction by angiotensin 2 and release of aldosterone next step le a chuan reabsorption of sodium ions and water next at one blood pressure te GFR te kha aron increase le to doni ani chuan option 4 hi answer tur ani ang next in which animals do haploid cells divide mitotically to produce gametes nichin loka kan soi to a sex determination in honeybees a khan mitosis manga gametes ron produce to male honeybees how kha ani. Next question. In humans, respiration occurs in the following steps. Arrange these steps in correct order. Correct order rem tur. Ani a he question hi. Ani chuanin ama sabira thleng tur chu pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide in rich alveolar air is released out. Ama sabira chuan inhalation kha thleng don. Oxygen kan hip lu a carbon dioxide kan thok chwa kha a first step tur ani ti chuan chu I oxygen hip lu chu alveoli aron thlenganga ti chuanin I alveoli atangkhan pulmonary artery akal le anga ti chuan pulmonary artery tangkhan carbon dioxide kha alveoli aron lut le ang exchange alveolar membrane inkara exchange thleng don ti nani chu sorry hi number 1 step hi second step aniang ti chuanin next le chuanin chu I gas pulmonary artery oxygen ron kal chu I blood in transport le ang chuan next step le chuanin I blood vessels sa oxygen kha I tissue sa kalanga I tissue tanga carbon dioxide kha blood vessels aron kal le anga he fourth step ti chuan a fifth step a chuan chu I cell chunga oxygen ron luta chu cellular respiration glucose breakdown nan khan manani le to don ani hi a final step answer chu option 3 kha ni don ani. Next number 115 arrange the following cellular structures around female gamete from outer to inner side membrane sang kha in dot dana rem tur ani le meya apon bera chuanin outermost chuanin he ta lemba heng ho radiating cells kan ti ho corona radiata hi outermost omang
chuan corona radiata hnuaiah hian kai hian zona pellucida kan nei le a zona pellucida hi a next layer ani le ani ti chuan zona pellucida le a ek membrane in kara takian he themilai space te raute a oma he space hi perivitelline space kan ti kha ni le a ti chuan a nek a top bera a ek membrane la tak vitelline membrane kan ti boka kha a plasma membrane kha om don ani chuanin he question 150 a chuan option 4 hi answer ni don ani C A B D next hey po hi soizui tur omlova match the following diseases le explain again yang a disease description khani le maya ani chuanin he question a chuanin tetany kan ti chuanin tetany chu wild contraction in muscle due to low calcium calcium tlema wanga wild muscle contraction thengkha animeya next chuan arthritis chu inflammation of joints next chuan myasthenia chu autoimmune disorder ani he chu chinchha tur kan ti kha autoimmune disorder muscular dystrophy chu progressive degeneration of skeletal muscle option 2 kha kan answer tur chu ni le mai ni next chuan the JGA juxtaglomerular apparatus ka khoila ya nge ti khani meya kha apparatus kha he ta ya hian afferent arterial le DCT in karni ani chuan distal convoluted tubule and afferent arterial khani mai hey po match the following drugs kan huwa ani chuanin ama sabera chuan nicotine chu stimulates adrenal gland to release catecholamines into blood circulation kan class kan soina ka chuan nicotine chu stimulates adrenal gland to release adrenaline kan te adrenaline te noradrenaline te release chu chung ho chu catecholamines kan ti kha ania ti chuanin next morphine ve thung chu na chok na kan ti khatro na chok na ania sedative effect an nei boka ani chuan sedative effect and painkiller na chok na sang tak kan ti khani next chuan heroin ve thung chu engeni heroin ve thung chu depressant ani mi ti ngwaya mi ti chauchi mi ti zoichi kan ti kha ti chuan cocaine kan nei le cocaine ero chu hallucination thlen tu hallucinogens kan ti kha ani causes sense of euphoria and increase energy ani chuan answer to option number 4 khani don ani next 165 hepo measure the following thau progesterone chu hormone releasing intrauterine device progesterone release T IUD kan ti kha chuan multilode hi copper releasing ani ve thung IUD copper releasing ani ve thunga chuan diaphragm kan ti chu barrier method he ta cervix han cover to barrier kha ani chuan barrier made of rubber used by females chuan saheli ve thung chu pills oral pills kan ti kha ani chuan answer chu 4 yang next question 166 na heta hianin life cycle of plasmodium aron zota plasmodium life cycle la event thleng dekha a in dot dan miron zota ama sabera thlenga chuanin thosi in infected female anopheles mosquito khan miron se don ani thosi miron se chuanin sporozoid kha kan blood a khan aron release sang chuwang chuan females mosquito injects sporozoid into humans during bite hi thleng ma sabera ni next chuanin chu sporozoid kantisinaron kal chu kan liver kal khomang sporozoid reach the liver through the blood ti chuan liver chunga chuanin anin tha pung don ta ni eng process mai nge tha punang shadzogoni kan ti chin multiple fission mangkha ani tha pung le ang ani chuanin next step chuanin the parasite reproduce asexually multiple fission kan ti chu asexual reproduction kan ti kha in liver cells bursting the cell and releasing into the blood and release le anga ti chuan chung chu RBC chung aron lut le don ani RBC chung anin lut anga RBC chung khan anin tha pung le ang multiple fission asexual reproduction thau multiple fission mang thau in tha pung le anga ti chuanin RBC chung khanin gametocytes anon develop don ani hei thil theng dan in dot chu nia option 3 kha answer tu chu ni
Next 167 embryonic development til embryo in develop laya til theng sang te kha aron zot le a ama sabera chuanin the fetus movement starts and hair appears on head first movement kha engte ange a observe the and feel the now in now apai khanin a che tran hun khani a che tran hun chu 20 weeks of pregnancy. Next chuan fetus develop limbs and digits limbs could le ke te digits ko zung trang te engti ka ange and develop tran ti khani le a and develop tran hun chu 8 weeks of pregnancy ya. Fetus develops external genital organs engti ka ange develop thin 12 weeks of pregnancy. Chuan an taksak ha fine hair in engti ka ange aron develop tranang 24 weeks of pregnancy. Option 2. Here question hit be ki chu by heart da uthin thiaro kan ti fo khani a crash course hawa po kan soi ngun kha. Next question 168 flightless birds with forelimbs modified as pedal-like structures suited for swimming is known as atia animal kingdom hi kan soi ngun em pakhat chu example ha kha by heart fek ra u shechiang ra u kan ti fo khani a tuna pun exam a phon aron chuak noala example ho kha khang ho lo by heart tan ka chuan heng hi engma thil har om lova 168 na hianin ama saber ho hi engen ni heng ho hi parrot ania number 2 na hi penguin ania pathum na hi vulture apali na hi ostrich ani chuan achiang tanghal em ani forelimbs modified as pedal-like structure kan ti chuan penguin option 2 kha ni be don ani. Next, incorrect statement from the following. Adik lau than turania. Ani chuanin an entire statement sang te hi digestive system in platyhelminthes is incomplete ti hi correct adik thapani platyhelminthes sau khan incomplete digestive system ane zia chuan only one opening that functions both as mouth and anus ingestion le egestion ti na kwa pakhat che ane ni chuwang chuan a adika. Chuan number 2 bilateral symmetry is a characteristic feature of adult echinoderms ti hi adik lautani echinoderms hawa khanin an larva ho khan bilateral symmetry ane adult ani chuan adult ho chuan radial symmetry ti tur zok ani chuan sina pseudocoelom is possessed by Escalminthes chu adik khapa notochord is persistent throughout the life in the class of chondrichthyes how hi notochord kha persistent throughout life adik reng heng how hi marine fishes kan ti how kha ni cartilaginous fishes kan ti how kha ina member of class reptilia maintains constant body temperature hi adik lo le ta reptiles how ka chu poi kilotherms kan ti how kha cold blooded te kan tia an body temperature kha an maintain thailo chuwang chon adik lo chu b le e option 2 kha adik lo te answer dik khani ta ni. Next 170 he po hi example ti thiam tan chon engma thil har om lova he statement pathuma hianin organism pakhat feature sang aron ta heng ho hian enge explain ber petromyzon kan ti ho khani petromyzon kan ti ho chu engami nge eng ho nge ni ectoparasites on fishes kan ti ho kha khang ho kha ania adang ho which example kha en ro chiang dewin textbook khan in ziak veka example by heart tour kan ti kha next kan en le nga lang choose the correct statement regarding muscle contraction correct statement khan turani ama saber enang a motor neuron carries signals sent by central nervous system to the sarcolemma of muscle fiber adikani motor neuron khanin chemical signals kha electrical signals kha aron king khadon adik thapa chuan number b na neural signal generates action potential yes hey poi kan soi khatro chapter danga tapo kan zira human physiology lama khan action potential ron thleng kha ang next calcium ions aron in release sin entaila increase in calcium ions aron sanganga inactivates acting for breaking cross bridge khadik lautani
calcium ions aron in release khan actin hi a inactivate lawang ava activate zok don actin kha inactive form om kha ava ti active zok turani chuan cross bridge and break don lawa cross bridge form na tur zok khani chuan c hi adiklaw dina actin binds to myosin head to form cross bridge actin le myosin head binding cross bridge in form anga ti chuan sliding filament theory kha thlen chun zamanga muscle a contract anga shortening of sarcomere a thlengang ani chuan c che adiklauta answer chu option 4 hi kan chhan na tur chu ni next choose the correct statement regarding GIFT gift kan ti kha to overcome infertility GIFT kan ti chuan G hian engelam G chu gamete gamete intrafallopian transfer khani ani chuanin gamete kan ti chuanin gamete chu it can either be sperm or ovum sperm emo ovum ani theivi vi amai ro chu atlang pui chuan GIFT kan soi chuan ovum hi kan soi na ani tlang pui thin ani chuan GIFT chu ovum kha khoi again dalu don intrafallopian transfer fallopian tube an dalu tang ani chuan transfer of ovum collected from donor tang an ovum lakha fallopian tube of another female an dalu khani which cannot produce ovum adang how hi chu entaila number 1 ova collected from female donor are transferred to the uterus and transfer ngai lo shima number 2 entaila early embryos with up to 8 blastomeres are transferred into the fallopian tube hi chu ZIFT zokani GIFT le ZIFT shatpol ol ma shatpol lo tur number 3 na eroi chu thil thleng ngai lo ani up to 8 blastomeres uterus an da ngai lo more than 8 blastomeres kha uterus an da zok thin ani chon answer chu option 4 khani don ani next en liang 173 na which of the following statements are correct atile adik than turani number 1 human skull is monocondylic diglawhal human skull hi dicondylic ti zok turani enge dicondylic skull kan ti chuan omzia dicondylic skull kan ti chuanin human skull le vertebral column khan articulating surface pani anei ti nani occipital condyle pani kan neya human beings te mammals tam zok chuan chu wang chuan articulating surface pani an omawangin dicondylic skull kan nei ti zok turani number b na joint between any two adjoining vertebrae is cartilaginous joint atia hemi b ki chu adikanga kan consider nga achan chu option a pek dana zir khan kan chan ve nga ya vertebra in kara khan cartilaginous joint veka except the first two kan shat ve shimatan tun hemi atan bi ki chuan b statement b adika kan nga yang amai ro chu kan shat tur chu vertebra ma saber at last le adot exist in kara khan cartilaginous joint velo pivot joint ve thung pivot joint thunga chu wang chuan adang zonga ka chuan a cartilaginous joint ka chu veka chu wang chuan joint between any two adjoining vertebrae is cartilaginous joint 100% on adik che alawa base answer mila kan chana ngai wangin adik ti kan consider ngai sina in human beings number of cervical vertebrae is 7 cervical vertebra pasari kan nei chiang all ribs except the last two pairs are bicephalic adiklaw ani last two pairs poi bicephalic ani vek ribs zong hi bicephalic ribs kan ti chuanin bi means true bicephalic ribs kan ti chuan kan ribs how hi vertebral column khanin articulating surface pani an vanei vele tina chuwang chuan kan ribs zong khan articulating surface vertebral column pani an nei vek chuwang chuan all ribs except last two pair po hian bicephalic vek an ni chuwang chuan adiklaw next occipital bone of skull is articulated with atlas vertebra nisina kan sai to occipital bone of skull kha atlas vertebra ni an articulate ani chuan answer chu option 1 ani don ani next spermatogenesis question ani spermatogonia undergo a series of cell division
select the correct question correct statement than turani na ena spermatogonia always undergo meiotic cell division adik lawani spermatogonia how hian meiotic cell division nilavin mitotic cell division zok undergo spermatogonia how hi mitosis mga individe in primary spermatocyte anon siam chinani nam bina primary spermatocytes divide mitotically to produce secondary spermatocytes hey adik lawvele primary spermatocytes how hi meiosis 1 kan ti kha meiosis mangin individe in secondary spermatocyte anon siam chin diklawle sina secondary spermatocytes through their second meiotic division produce haploid spermatids adikta thapani secondary spermatocytes how hi meiosis through second meiotic division undergo in spermatids and form chin adika dina spermatids produce spermatozoa through mitosis atilea spermatids si spermatozoa ron changchin ma se mitosis ni an theng to lo thung he spermatids si spermatozoa ron changtur hian eng division ma meiosis mo mitosis a thleng to lo growth and differentiation a thleng to zokani maturation a thleng to zoka chuwang chuan spermatids produce spermatozoa through mitosis kha adik lo ani ina spermatids transformed into spermatozoa by spermiogenesis kha adiklia khami spermatids kha spermatozoa ron channa process min kha spermiogenesis kan ti khani ani chuan correct answer chu option C le E khani next select the set of fishes which belong to class Osteichthyes kan ti how chu bony fishes how kha ani chuanin example bok khani animal kingdom atanga ron chhuak hi tun exam a hian example atang de ovek ania answer chu option 4 flying fish angelfish le fighting fish te khani entaila option sang hi option 1 a khianin sawfish le dogfish kan ti hi hei le hi ani tello en hoi chu chondrichthyes samini chon option 2 a khian en le taila devilfish le cuttlefish ti ki chu mollusca ami mollusca mi nya hagfish eroi chu cyclostome sami chon option 3 en le taila starfish ki echinoderms hagfish kan soito cuttlefish kan soito ani chuanin answer chu option 4 Osteichthyes hlang chu next sex determination in grasshopper hian eng type of sex determination nge an show type of sex determination in grasshoppers kha male heterogamity kan ti how khani male heterogamity kan ti khania omzia chuanin male heterogamity kan ti chuan XO type of sex determination and show XX kan ti hi female soina XO hi male soina omzia chu males zo khan different type of gametes and produce chin grasshopper sa chuan ani chuanin entaila omzia chuanin hetlai o hi chu empty omlo ti na ni ta ani chuan grasshopper sa chuan males ho khan chromosome pakhatin female ai na nei tlem don ani chuan 23 hi male soina 24 hi female soina ni mai option 2 na next breathing chapter ami kan nei le respiratory volume hey respiratory volume le capacity si aron chhuak ve deuh zia tun kuma hian ol zok volume zok ron chhuaka han entaila ERV kan ti expiratory reserve volume kan ti chu enge expiratory reserve volume chu forceful expiration kan thei to pa kan thok chwa thei zat bo ruak khani me chu a volume chu option 3 na 1000 to 1100 ml next B residual volume enge residual volume chu I thei to pa I thok chwa to nuwa ilang sa bo ruak la chambang la remain how kha chung teng zan nge 1100 to 1200 ml ani vele thungani IRV kan nei le IRV chu inspiratory reserve volume enge inspiratory reserve volume chu I thei to pa bo ruak I hip lu thei zat
forceful inspiration mga iborak Hebrew theizat kha ania chu 2500 to 3000 ml chuan tidal volume chu normal breathing relax dewa I hadam laya iborak Hebrew le thok chwa theizat kha tidal volume ani ve le a ani chuan answer chu option 1 khati hau zong kha ke ma part atanga question run kal chu ni a question har engma omlova a text vachhiar hnem chuan a text kan chia hnem chuan chan theilo tur engma omlova kan du tok photang Question number 91 na kan kalanga 91 na hianin match the following kan hmua hi hilau enta ila thilhar lu tukha heta po hianin I omlem chuang lova I list 1 na hian genetically modified organism thermostable DNA polymerase TI plasmid le PBR322 vector te kan hmua lo enta ila genetically modified organism kan ti chuanin I organism thil nung I anni na pi alama siam danglam kan ti kha ne chu le lama hianin kan hmu chuan BT cotton kan hmua heta hianin cotton plants hi Bacillus thuringiensis mga modification tong kan ti kha ani a ni chuan heti hianin kan match theidon ti na ni hengzinga hian chanin thermostable DNA polymerase kan ti hi enzyme PCR technique khanin temperature sang tak tak te mananga yawang khanin khami dozo theitur enzyme an manakha thermostable DNA polymerase kan ti chunya chu thermus aquaticus atanga an isolate kha netania chuanin TI plasmid hi vector ania plant cell modification na atana kan vector man khanita chuta chuanin agrobacterium tumefaciensis an hmangthina chuanin PBR322 kan ti kha ani chuan heta kan vector E. coli atanga kan nei kha ni don ti na ni chu chuanin lo entaila A2 B3 C1 D4 khalaw ni don ni chu kan correct answer chu option number 2 ni don ani chuanin next question a hian 100 na kan hmu le a heta hianin which of the following statements are not true in tia regarding restriction endonuclease chungchanga diklau khantur kha kan hmu le ta ni apakhatna chuan molecular seizure an ni atia restriction endonuclease chu akatna na kan manawang khan hi chu adikta a molecular seizures an ni a chuanin these enzymes are responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli antilia hi an ni na kan tia khania khami bacteria ina an defense mechanism an nei kan ti na khanita ni chuanin they cut DNA only at the center of palindromic sites tia palindromic sequence so apoimo ta hemi restriction endonuclease 10 an kat na turan sha thenan ama ero chu only at the center tia hi adiklauta ni chu only at the center mai ni lavin a little away from the center apo an katrina chuwang chuanin an ends siama po kha chinni in kan hmu thei pha kha ni chuwang chuan hi adiklau tin kan soi theita ni chu sorry hey so here chuanin they remove nucleotides only from the ends of DNA fragments atia nucleotides an remove na kha en satrangina inti hi endonuclease activity ni lavin exonuclease activity zo kan ni chu vain hei po hi adiklau ti khanin kan soi theita ni chu chuanin ina chuan they recognize specific palindromic base pair sequence kan ti hi kan hmua hi an kat theinan specific an kat theina na an na thoda na khani chuti ani chuan not true adiklau chu C le D hi lo ni dona C le D kan hmuna chu option number 1 ani next question local leta ila hilai ahian inge kan hmu somatic hybridization a correct sequence khantur khalo ni leta ta hianin point panga A B C D E khakan mule a chuan hemi a correct sequence lo enta ila
heta hianin new type of plants siam nana kan man tur technique kha ni a chumi ani chuanin kan mamot tur ber kha kan la khangai ta ni chu ani chuan isolation of single cell from two different varieties of plants kimi khi new plants kan siam na tang khanin desired cell kan nei na tur kha lo ni don chu wang chuan hi kan isolate ma sak ber khangai don ta ni chuanin chumin huwa chuanin khami cell kha tidang lam tur chuanin a cell wala kha kan digest anga ya chumi chu e na khian kan hmua khami cell wal digest nang khanin enzyme kan hmo antinan plant cell a chuan cellulase te kan mang theyang chuanin I cell wal kan digest to chuanin isolation of naked protoplast cell without the wall without cell wall kha kan isolate thei don ta ni chuanin chumi hnu a chuanin helaya a fuse kan ti tur hybrid siam kha kan ti thei don ta fusion of protoplast to get hybrid protoplast chonin he hybrid protoplast hi kan nei to chuanin khamia kha new plant siam nan kan mang thei don ta ni chu ani chuanin kan sequence su he hi ni don ti na ni he ta yang kan chananga he ta yang kan kalanga option number 4 kha ani don ani chu kiki kan lo chin chha le ang chuanin ta hianin inheritance chapter atangkhanin match the following tur kha kan moveleta incomplete dominance codominance pleiotropy polygenic inheritance kan tia incomplete dominance a khan antinan red and white flower kan cross chuanin atu ama ma khanin undominate ne lauti mayang khan mini bakhan intermediate phenotype kan hmu thei pha pink flower kan hmu thei pha khamo asen no chuwang chuan inheritance of flower color in Antirrhinum species tia kha kan hmu thei don ta ni chanin bina codominance ani ve thung khanin hi chu a example kha I kan en ve lenga codominance kan ti chon allele te both dominate and it shows in the phenotype kan te apon lam lan dana khanin khang dominant allele te na thok kha kan hmu don na chu ABO blood group kan hmu blood group AB akhan chuanin pleiotropy kan moveleta ni pleiotropy kan ti chuanin single gene character pakhat ayatam zia pakhat ayatam a control kan ti khania chu pleiotropy chu helaya hian PKEO natna phenylketonuria disease in human nakha kan mule theita ni chuanin apalina polygenic inheritance ve thunga kha chu many gene which controls one character kan tia gene pakhat ayatamin zia pakhat an control kan ti kha chu mishing vunrong kan ti ang chia te mo hata khanin mishing sanjong kan ti ang chi te nia chu wang chuan polygenic inheritance kha he ta hianin human skin color akhan kan mu thei don ta ni chu ani chuan A2 ni chuan A2 anianga codominance kha B4 ani dona he ta hyang kan mu don tin ani A2 B4 C3 D1 option number 3 kha kan answer ani le don ani next question zona dotli achuan hemi PCR step zona khania hi chu all angreng khomaya ta hian lo entai la ing step ting he ti khania kan step ma sabera khachuanin denaturation temperature mangsang ber kan ti na khania chu heta hian kan hmuwa 1 le 2 denaturation chu kan hmu ni amai ro chu next step a khani nge I anil khangai do na chumi ni wang chang kan next step pokha aniling khani le manga to pa extension khata khanin PCR step kha kan zau der do na ni chuanin next question hen lo en bele tela kan zona a chuan which of the following statements are correct with respect to DNA separation isolation and visualization atia hi gel electrophoresis technique kha ani maya question a khanin in dalem lo masela ta hen lo en tela cutting of DNA is done by molecular scissor tia khami fragments kan ni nan chuan kan katanga ya hello dictania DNA fragments separate according to their size in agarose gel upon electrophoresis atia khami DNA fragment athem kan tia kha khami hawa kha gel electrophoresis agarose gel electrophoresis akhan a size zir khanin anin separate an kalshang kan tia khania chu wang chuan hi po hi dikanga sina lo en le taila khami separated DNA fragment if khami in separate to kan ti hawa kha
stain angai ta ni chu heta chuan can be seen without staining atia amai ro chu kan stain phut kha angai ta ni mo chuwang chuan si na chu adik thei don lo ta chuan khami a stain nan khanin ethidium bromide kan mangang chu next point a hian lo en taila ethidium bromide kan mangang amai ro chu kan stain na ethidium bromide ma kan stain khanin visible light ta khanin kan la mu thei chuan lo wangin he statement po hi dik don lo ta ni chu UV light ta kan enangai kan stay na nga chuan UV light hnuaia view tur kha ni chumi ni bang chuan point number A and B chaw hi dik don na kan option chu kan correct option chu option number 1 na kha ni don na ni chuan in 136 a hianin inheritance atang thau kha ni na nia nu le pa A le B blood group nei te khanin fa blood group O nei an nei theina a probability a chance kha engzat nge ti khanya ta hianin blood group A le B nu le pa hi heterozygous condition an tia heterozygous condition an ni chuan blood group A om theina chana kha IA ai ni anga ya chuanin B po ki heterozygous condition thawani wang khanin IB ai ani kha ngai ta ni he han cross ta ila heti hian kan hmudon ta ni IA IB lo chua ka nga ta hianin IA lo chuak thunga nga ta hianin IB IA chua ka nga ta hianin IA chuak don ani chu chuanin blood group O genotype chu OO ni a ta han lo en le ta ela kimi cha khani ta ni ani chuanin za a somni panga 25% chance on probability chu 25% ti na ni chu option number 3 a hianin kan hmudon ani chuanin question za sum thum pariat na hianin PBR 322 vector chungchanga zo na kha ani ta hianin bam H1 site ta hianin helai bam H1 site ta hian foreign DNA kha insert ta ila eng antibiotic resistance nge bowang ti akhani maya heta hianin lo entai la PBR 322 akhanin tetracycline resistant gene le ampicillin resistant gene kan hua chuanin chulai huna chuanin restriction endonuclease stem recognition site an neya bam H1 chuanin tetracycline resistant hianin recognition site an nei ni chuta chuan kan kata foreign DNA kan insert chuan insertional inactivation a thleng dona insertional inactivation a thlen chuan I allo ti trin a function a kha a chhedon ti na ni a top don ti na ni chumi ni wang chon helai tetracycline a do the trin a kha a do the to don lo ti na ni chu chumi ni wang chuan kan answer chu loss of antibiotic resistance towards number 3 na tetracycline ti kha kan answer ni don ani chuanin questions are somlina hianin which is not an example of convergent evolution atia convergent evolution example ni lo ta convergent evolution chu analogous organs atang khanin kan chui theyanga chuta chuan engi kan te fung tur kan ti chuan different structure performing same function ti kha osam dan ber khani maya chuta chuan lo entai la same function nei ho kha heng te hi flipper of penguins and dolphins same function tiro octopus and mammals eyes mu theinan same function wings of butterflies and birds he po same function ani chu bang chuan heng ho hi chu convergent evolution example kha ani theidon ti nani amer chu heta hian 4 limbs of whales and bats hemi hi convergent evolution example khani ve thelo ta chan chu enta ila whales in an 4 limbs an pandan tuya chen nan swimming atan an manga amer chu bats te chuanin thonan khanin an mang vele de ta ni chu wangin he hi convergent evolution example ani lo ti khang kan soi the ani option number 1 chuanin question za samnga pangana chuanin the toxin proteins isolated from BT coded by which of the following genes would control cotton bollworm and cone borer respectively atia chuwang chang kan en uluk khangai emem tani cotton bollworms te le cone borer te control nana BT atrangan isolate te kha engtinge ti khani meya cotton bollworm control nan chuan cry 1 AC le cry 2 AB an mang china chang kon borer tan khan cry 1 AB kha an manga chumi ani chuanin respectively ti chuan cotton bollworm atan option a chang cry 1 AC kan mutheya
จวนนี้คิดแต่ยังคนบริตันจวนใครวัน A B คันนี้ด้วยนั่นนี่เฮงที่ N อุลุกเวดเดี๋ยวเล็กง่ายอย่างจีคันนี้ option number 3นะคะ กัน correct answer จัวอันนี้ด้วยนั่นนี่จวนนี้ question อัน next จวนจะสมงาภาษาหน้าจวนนี้frogs anatomy จุงจ้างค่ะกันหัวตาเฮลัยยังปักขันนะจวน hepatic portal system is the special venous connection between liver and intestine เตีย hepatic อันนี้จวนเฮติฮัน liver เนี่ยอันมาเทตาintestine connectionกันตีค่ะเฮอดิกตานี่ hepatic portal system จวนนี้ปัญญาหน้ายัน there are 12 pairs of cranial nerves arising from the brain นี่เตีย cranial nerve ค่ะpair สมปัญญานี่ละเวียน pair สมกันตีค่ะเนี่ยจวนนี้ uterus เล oviducts ที่ they open separate into the cloaca in female frogs นี่เตียเฮอันวัวเลี้ยป่าอันดังลำเลี้ยเล็กนักขันนี่ตานี่อันวัวจวนนี้ก็มี oviduct กันตีเลี้ยureter kan tikha toye ka khan separate in anin open a amer chu apa kha chon ani ve chuang lawa same opening kha an ring ve thawni chowang chan si na he dika number option d na statement d na chuan hindbrain consists of cerebellum medulla oblongata and optic lobes saintia optic lobes la yakhi diklauta hindbrain chu cerebellum medulla oblongata le pons kan ti akhani la hi dik don lawa pons dik tur khanita ne chuanin inner sinus venosus joins the right atrium of heart ti hi adika deoxygenated blood kha right atrium yen adon khanin vena cava tangin sinus venosus khanin I alo dong masa khamini wang khan he statement po hi dik don tani ani chuanin correct statement chulo enta ela e na dikanga c na dikanga e na dik don ani chu a c and e only di kha he option number 4 hi kan correct answer to rani zona dole za sunga parya chuan hemi hormones chapter atang khan chemical coordination chapter changa hormones le and function match the following khan le me hi pokha har lem chuang me alo ni chu ta hyang cortisol kan mo stress hormone kan ti kha immune response and suppressed thewangin inflammatory reactions siamnan an mangtang kai dei kan tia chu wang chuan produces anti inflammatory response ti khanin kan match theyanga chuan next khan aldosterone kan hua aldosterone ten changka emema ingwangi kan ti chuan kan kidney ina water te enge sodium kan ti te khami apai chwang hem lu tuktor reabsorb nang khanin an changka ya chuanin cholecystokainin CCK kan ti te GI tract in asiama chu pancreas le gallbladder na an thoka chuan it stimulates secretion of pancreatic enzyme from the pancreas bile juice from gallbladder ti khanile ta ni chuanin progesterone he ta hyang kan han mudon ta ni chu stimulates the formation of alveoli in mammary glands ani chuan entaila A2 ni dona A2 B3 ni dona C4 D1 option number 1 nakha kan correct answer ani ta ni chuanin question za somruk na chuanin frog anu le apa kan sha shan theina sexual dimorphism khami akha engtin nge ni ang enchinang ta hianin bulging eyes oma frog anu le pa chu an mi ta pong ve kan tia khami enge an ne kan nei ve lo wanga I an hu kwal theina tur khanin bulging eyes an mi ta pong vekta amaro chu vocal sac here hi apa chia khani nan ne ta ni chu breeding season a khan hi mo la yami hi vocal second tia chonin webbed digits in feet hi pok here anule pasha shana tur dang lambi ka khani lawa amer chu copulatory pads on first digit of forelimb hi nivele ta ni he ta hian hi apa a khanin first digit of copulatory pad kan tia amar chu anu a khan kan huwela ta ki mating anule pa I amplexus a thlen khanin apa khanin anu kha nget taka achel thenan khan copulatory pads kha an nei bok ta ni an forelimb sa chuan amer chu hilai an color I morphology a kan mu kha olive green color skin with dark irregular spots ti khichu anule pathya shanang khan kan mang thei talota ni chu frog a khanin kan mo ve ka wang khanin ni chuan vocal sac le copulatory pads chu ni don ta b le d chu option number 3 ani b and d only question za somruk pakhan na hi po hi ola in biotech khanin human protein name alpha
one antitrypsin obtained from transgenic animals is used for the treatment of ไอ้จุกันเทียมเบกัง emphysema กันตีค่ะ option number 3ส่วนยัน163นะมีประคัด WBC count ค่ะ800 cubic millimeter นี่อันนี้ส่วนยันeosinophils และ lymphocytes จู่เอ็งจัดเงี้ยมังค่ะ blood sample คันตีค่ะนี่ตานี่อินเล็กบัวค่ะนี่ percentage ค่ะมา percent จังค่ะอินชุดเทตานี่จู่ eosinophils จู่2 to 3% กันเตีย lymphocytes เวทุงจู่20 to 25% กันเตียติรออันนี้จนให้กันจบไม่โดนตีนานี่จนให้หลายอย่างนี้8,000 cubic millimeter กันหัว percent คันเราเอ็นไตละอันนี้จวน160ค่ะกันหัวโดนตา eosinophils จวน160หลายอย่างเราอมตาเนี่ย240 confirm valuation ใช่บ้าง240กันหัวเลียตานี่อันนี้จวน option number 4ละคันให้เจียงเดียวกันหัวตาจวนนี้lymphocytes มังคันนี้กัน answer ค่ะกันติดเจียงเวลีอ่ะแต่ยันนี้20 to 25% กันหัว1600ติรอจะวางจวนคิดอย่างจัดคีติค่ะกันชิดให้ดวนนี่กัน correct answer จู number 4นั่นเนี่ยจวนนี้ให้ evolution chapter จังคันเนี่ยให้ in textbook คันก็สวยสวยแล้วจวน page 1 to 2คัน paragraph ขัดต่อปากคันนี่นะมันนี่จู some devin มั่วคิดกันเราชินเชียเลียงเหตุกัน answer ตัวละคันเราเอ็นไตละ about 65 million years ago ให้อันไหนไว้เบิกกันที่คันเนี่ย dinosaurs นี่คันนี้กัน match เทดอนตาa จูเตียค่ะที่เราจะเหตุจูเลียเชียกันหัวจวนนี้ about 500 million years ago กันเอ็นงา about 350 million years ago กันเอ็นงา about 320 million years ago ค่ะกันอินโดนบกตานี่เหตุเฮียนิน sorry เราเอ็นไตละ B ค่ะ invertebrates เขาค่ะกันหัวโดนนะจวนนี้350 million years ago ค่ะให้กันหัวงาให้ที่เฮียนินกันหัวเทดอนตีนานี่จุดที่รออันนี้จวนนี้กัน option ค่ะเราเอ็นชินไตละ A2 B4 C1 D3 นี่ด้วยนั่นเองกัน option 2 correct option 2 option number 3นะคะนี่จวนนี้ question 175นะยันนี้ RH grouping อะค่ะกันเองนะคำมีจุงจางอดีกเรา incorrect statement ขันตัวนี้อดีกเราทางแต่ยันนี้เอ็นจวน erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with RH negative blood and mother with RH positive blood แต่ไม่รู้จู RH negative mother และ RH positive child ค่ะนี่ไงตานี่จูมีนี่บางจวนให้มีerythroblastosis fetalis เห็นนัตัวรักให้ดิกดอนเหล่าตาเนี่ยจนนี้ RH antigen เนี่ยมิชิงเตะอัตมโซกันโมนี่ RH positive กันตีคำว่าคำค่ะจูวางจวนให้จูดิกตาจนนี้ที่เส้นกันยินเป็กมาเฮียนินให้มี RH กันตี RH antigen present เนี่ย present เราค่ะกันเชียต่างไงจูวางจวนให้มีพอฮีไอน์มีละไงนี่หม้อขังจีติค่ะฟิล์มคุระไงมาให้พอฮีดิกาRH incompatibility is observed when the pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive. Hey here in milaw kan mut naka alaw ni don ta hi po hi dikta chonin ina erythroblastosis fetalis kan tia kha I kan pumpel thenan chuanin nuwa kha delivery of second child nilavin each pregnancy kan tia khanin kan pe ka kha nga yani chawang chon hi dik don lova kan incorrect statement chu a le e na khania a le e na chu option number 3 khan kan hota ni
chuanin next question 178 hei ollutuk main evolution mo a sequence khania ta hian class ate pokanin kan so indan chuan Dryopithecus le Ramapithecus tunge chin chatur kan tia Ramapithecus purama te kan tia te ro helaya hian Ramapithecus kan hmuwa chumi te dota chuanin Homo habilis kan hmuwa chuan masona omzela Erectus kan tia Neanderthal Homo sapiens mo hi chuti swal khachi mi alawang option number 1 chuanin question za sumsari pakwana chuanin the specific receptors for neurotransmitter in a synapse are present on atia kimi neurotransmitters te neurona ain pass don khanin I khoya nge adong tu tur a receptor adong tu tur kha a om ti khania chu postsynaptic membrane ani hetan alem hilo entaila hi kan pre synaptic neuron khania he postsynaptic neuron ania akal dana hi unidirectional ani chu wang chuanin helai neurotransmitter hi helai receptor pre postsynaptic neuron na omte kharin an lo dong song don ani chu wang chuan kan answer chu option number 2 na kha ani le biology bi ka to berna kan lo thleng le ta ka par tong hian in question som ni le pan ni aron chuang chu thil har lo te question har lo te nia kan ti do zung zunga kan hriat sa do vek nei tho wangin chuan kan question ma saber hi han en tran don ta ila question number 92 na ania ta hian nge ron sui kan ti chun exploring molecular genetics and species level diversity for products of economic importance is called ti khan ta hi biodiversity and conservation chapter khanin cheng takin kan zira tin kan test na po aron chuak to omzia chuan thil nung reng he ko vela cheng te hi in mamo ton vek kan ni kan ti thina chuta chuan kan hlutna thau te kan thriat fia apoi mo hlutna thau kan nei awangin chuta chuan thil nung reng hianin midang ta na hlutna kan nei na hami kha kan hriat chin ngai kan ti thin khani ta chu mishing tan kan zir na sa em kong thang thangin heta po hianin aron soi tum bera chuan thil nung then khat zinga engani an molecular level ang chi te tin an genetic level ang chi te poimo tak tak abikin damdoi sim chuana tan te emo khati agriculture sector lama po poimo tak tak om kha anom thina chutiang ho zirchian na le azon chuana an poimo na an biochemicals component zon chuana kan tiang chi kha hemi inaron sei tum chuni ta chu enge kan ti chuan minga option number 1 bioprospecting kan ti hi anita bioprospecting kan ti chuan enge omje kan ti chuan thil nung hekofela kan chen pui tam tak mishing tena economic importance an nei thena tur kan vazon chu an hutna te kan vazon chu ang chi kha bioprospecting kan ti chuni ta example common dawa chuan mishing te kan damlo pianga atlang pui kan echina chuanin antibiotics kan tiang chi te kan echin ta ati antibiotics kan tiang chi te po kha thil dam atanglak chu ni lovin kan he ko vela kan chen pui te tho thil nung dang tho bacteria kan ti atang te kan zir chu kan lak chu khan ta chu bioprospecting ina asoi tum chuni ta chuan kan correct answer chuan option number 1 a hi ni don ta ni number 2 3 4 te chu thil dang kong dang no hlekan ta bio fortification kan tiang chi chu ngani plant breeding lampang de tlema variety chazo kan nei thena tur kan zir chen ang chi te tin magnification ni vetung chuin toxic chemical substance an nei da ang chi te tin bioremediation ni chuin ngani pollutants kan tiang chi ho ti tlem na tur ta na microorganisms kan vaman tang ka ang chi te kha kok ta tuna hemi molecular genetics species level diversity economic importance ta na kan zir chen ang chi ka chu bioprospecting ti ni ti lai kha so ta kan kal le hal zelang hei plant growth and development chapter kharin voi tam tak test na po kan ti chuak thina kan ko zong hal do zung menga number list 1 le list 2 hianin list 1a hin 24d aronda 24d chu kan traffic in ka ria engani synthetic oxygen kan ti mishing tena kan man mamo dan tura oxygen kan sian chua kha ta jing mi khani ta chu kan zirla ya po pani kan ne kan ti 24d le engani NAA kan han tiang chi 24d hi 24 dichloro phenoxyacetic acid kan ti khania tin NAA kha naphthalene acetic acid kan ti kha mi te pani kha synthetic oxygen kan sian chua bik kan ti kha thaina an nei velem lo mo
chu enga ta nge kan man tang kai ber kan ti chuan hlo tur mi zo chung hlo tur kan ti mai anga herbicides ka tan kan hmang thin kan ti kha chu a option atang hian en taila A3 hi a om nei pakhat chi option 4 a chi hen kan huta a eng poni se ka choi thina tiang matching emo list 1 list 2 match tura reng chuan kan hriat chian kha han thai zom photela chu option nen en bil thini la kan ti kha ta po hedin A3 ti kan hriat chian sa hi option pakhat chi om ta a chu option 4 hi correct answer khan in hal me dona amara chu dang shim shim hian sei kai zung taila GA3 kan ti gibberellic acid kan ti ho khan ta a chu gibberellin ti te pung kan soi thina enga ta nge kan man tang kai kan ti chuanin option 1 mo brewing industry kan ti ang chi entinan enga neng wine factory kan ti ang chi ate a malting process a tho ati tho ma na tang kan hmang thin kan ti ka ten si hian kainitin oma kainitin hi cytokinins kan ti kan nei zinga chi kan nei zinga pakhat zo khani ta a an isolate chuna po kan soi thina herring fish farm DNA tang an isolate chok thin kan ti kha tero chu enga ta nge cytokinin so chu an poimo kan ti chuan enga ni nutrient mobilization kan ti tang khan ta nutrient mobilization chu enga kan ti chuan thaina enga ni an lo upat chozel khanin abikin an na ang chi te emo an parang chi te kha an lo tlakol le thin ta a khatia khanin enga ni a part upadau hoina nutrients an khol khom sa kha an tlak emo an tlak pui emo an thi pui mailo na tur tang khanin enga ni amamo zok aron chor thar an na chor thar kan han tiang chi te khanin an sem kol thina chumia sem kol tu ber kan ti nutrient mobilization thlen tu ber ka cytokinins kan tiang chi kinetins kan tiang chi te khan ni tila to bera hianin plant growth regulators kan nei zinga inhibitors kan ti plant growth inhibit tu kan ti kha ABA abscisic acid kan ti kha oma chuan enge athen kan ti chuan ma hrim hrim ABA engtin nge common name kan soi thin kan ti chuan stress hormone ti te ban kan soi thina tero achan chu enge kan ti chuan enga ne kan environmental condition kan ti kan sikle sang chi te lo fel fai tok lo mo alo that tok lo khanin hetin ABA ho hirin thaina enga ne har sana an tol lo tur khanin kong tam takin naron thok thina chumi zinga poi mo do pakata chuan stress hormone an ti na chana chuanin enga ne yang stomata khar tu ber kan ti kha ani bokta a chu toite te kan sui le zoi zoya in poli se kan correct answer chu tura chuan option number 4 a hi correct answer ani adot le kan kal le ngalanga hi morphology of flowering plants chapter mi khania inflorescence kan ti chuan ene onje kan ti chuan pangpar abikin apar kunga a in rem dana kha inflorescence kan ti chunin meya chu chinhi kan neya pakhat zok na question na meron zoi racemose kan ti le pakhat zok cymose inflorescence ka kan nei ta kan soi thina racemose inflorescence renga chuan enge hriat tur kan ti thina chuan enga main existing continues to grow te kan ti omzia chuanin apar kunga kha athang chho vezel ta chumi di wang chuanin apar ron par chuak ma sa pinga kha apar kung nuai lampanga in remanga chuan apar no pangemo apar therapy nga kha achung lampanga atip lampanga existing lampanga khanin anron par chu ang kan ti thina kha tero chuwan chung khan en wangfang ta a chuti ang chia a in rem chuanin engti kan sui thin kan ti chuan acropetal succession kan ti apar upa piang an huelama in rema ano panga piang achung lama in rema kha acropetal succession kan ti kha chuwan chuan correct answer a option 3 hi ni don ta a limited growth ani ve thung chuan cymose inflorescence achana chu engwanga limited growth kan ti nge kan ni kan ti chuan apar ma sabera kha apar kunga chip exist pa aron par chu ma sabera wangin a thandel thei tolowa chuan apar no panga pinga kha a hnuai lam panga ain rem tha zok thin kan ti kha chu acropetal lovin vesipetal succession kan ti zo ha cymose a chun tero chuan chun racemose min zo bio wangin racemose a chuan acropetal succession hi kan mu thung ta ni adot le kan kal le ha zelam question all te ni tun tum hi NEET b ka hi chuan chuan map po kan musang hlom view tur kan ngai rimota biology b ka phei chuan le question number 96 han en le thuk taila a question here on be thui very muta amaro chu thil hote ni kan share shimshimanga since the origin and diversification of life on earth khovel ron in dintir atang le danglam na sang an paltlang a khanin he khovel in siam tir tang khanin
trum nga lai mai thil nung mang phuk na mass extinction kan ti kha a thleng to kan ti kha tero chuan tuna hian avoi ruk na mang phuk theina avoi ruk na ma chon thei mek in progress kan ti kha kan om mek a chu enge chan kan ti chuan mihring te kut thak na wang mo chu kan thing le mau kan nung cha te kan hum hal tok lo wang te kong thang thang kha kan soi thin kha tiang wang khan ma chon thei mek kan ni kan ti kha chu wang chuan enge niang a ma mi ho voi trum nga lai lo thing to ne na adang lam na kan ti chuan mihring te kut thak na wang chu wang chuan enge ako tumper kan ti chuan in option number 1 here in current species extinction rate are far lower than those in previous episode atita a chu dik thelo hrim ta ma extinction thleng to ai khan in tuna extinction kan ma chon mek a hi alet tam takin achak zo ka chan chu mihring ten tul lowa kan thil nung chen pui he ko vel kan chen pui te kan ti chereu na sa in kan ti mang na sa a chu chuin na sa takin ngonga nei kan ti khatero chu wan chuan a correct answer a chuan in option number 2 the present species extinction rates are 100 to 1,000 times faster than in the pre-human alet za tanga sang khat don kharin extinction rate ka han tiang chi te thil nung mang phuk phuk na ang chi kha a thleng chak zo chu enge chan ber kan ti chuan mihring te kut thak na wang ani kan thil nung chen pui he ko vel kan chen pui te kan dim doi lo wanga enge ni kan tor chho na zela kha mass extinction away ruk na tan kan ma chon thei reng ani kan ti khatero chuan option number 2 na hi correct answer tu rodi adot le kan kal le ha zelang hi cell cycle and cell division chapter mi khan ve thunga he page ka in zirtir na sakhop maya kan tha chiang view in ka hri a cell cycles shim hi antigen transform kan ti chuan growth phase le m phase kan ti khan maya tin synthetic phase om bok ta growth phase kan ti ho zonga mo gap phase kan ti ka g phase kan ti ho g1 le g2 khan maya tin synthetic phase kan ti ha s phase ni maya chuan actual cell division cell in divide tak pakhala tanga pahnia in puntir chawna kha m phase a thlen kan ti bok thina chu cell cycle shim kan repeat le zoi duwa ta chuan list 1 le list 2 hen thai zom le don taila na hian in g1 phase enge thlen kan ti chuan g1 chu kan soi tong kan growth or gap phase tin kan soi thina tero chu ta chuan tlang puin cell an active ma chan chu enge niang cell pakhala tanga pahni siam chok tur ni mi wangin cell khanin a daughter cell kan ti a thar siam chok tur khanin a thil nei sa kha en kim mai kha copy ni anga a siam chu ve ka ngai thina chumi ni wang churin growth phase kan ti khan cell te thang lena tin chu lawa an active bok kan ti kha tero chu wang chuan g1 na kan thai zom the chu list 2 chuan number 2 na cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. Tero san chu S phase la lu miu lo wang in G1 zo chi S an lu chi kanin synthetic phase kan ti na chan po enge a synthesize enge siam chu dong kan ti chuan DNA copy thar a siam chu don awangin S phase synthetic phase kan ti tero ta chuan anexa kan khan thea chuan S phase a chuan option 3 synthesis of DNA occurs and the amount of DNA per cell doubles kan ti ka synthetic phase in a synthesize ber kan ti chuan DNA akha siam athar siam thin kan ti ka chuan G2 oron lang vele a hi growth or gap phase 2 kan ti khan vele maya ta chuan in thil dang te chim kha thleng thara kha om lo G1 ang do tho khan in cell kha thanglien vele zela tin chu lo poimo ma chuan enge niang cell pakhat atanga pahnia ain puntir ain siam chu thin tu ra protein thang poimo kan han tiang chi ho kha G2 phase kan tia chuan an siam chuk tlang pui kan ti thin kha tero chuan to bera m phase kan ti hi cell pakhat atanga pahnia ain siam chuana actual cell division thlen tak chu phase pahnin kan thena kan ti thin kha tero karyokinesis nuclear division le cytokinesis a cell in divide tak chu m phase a chuan actual cell division kan ti kha a thleng thin chuan option a hian han thlang don taila A3 han zong leya tun option shim hi awlsam a chan chu han a hi ni theyang a hi po hi ni theyang a ti anga ngai tu vak kha ngai lawa he kan huang hian A3 om nei pakhat ba kin ron da lo shim option 1 chuan in phase pakhat emo kan hriat po kha in option a kha than sol lei theilo ni
chuan awlsam no option 1 hi kan correct answer ani adot lekal lengal zel taila which one of the following is not characteristics of plant cells in the phase cells in the phase of elongation here allo da double do leka elongation phase a khanin an nuai option atang hianin kha elongation phase an omlai khan cell a enge thlenglo a characteristics nilo ti khan maya kan soi fo thina plant cell shimshima chuan phase sang for example a pokan soi thina root te pokan te khin thin khatero root ron than len da ang chi te kan soi thin ta a phase sang a thin so mani ta a elongation kan ti chuan meristematic phase dot chia a thlang thin kan ti khatero meristematic phase a chuan cell tharain divide chuak char thil dang te chim na thon nei lowa cell tharain divide chuak char chuan adot leya kha cell khan in divide the na kha an hlowa ta chuan elongation phase a khan an lu thina ta chuan cell khan sa takin alo thanlen bel thin chu engin ne thanlen tir kan ti chuan enge liang apa pakatna chuan cell enlargement a kha thing nge don ta elongation ani chuan chu eng wanga kan ti chuan cell khan na sa takin tui ka han tiang chi te ama chunga an lak lu khanin kha cell kha na sa takin aton lian thina chu chun increase in vacuolation a vacule shim tui lo khom tu kan ti kha na sa taka apur miu chuanin a cell shim po kha a thang don ti kha thil in kopsa khan shima tin chu lawa kha cell ron thanta ka khanin na sa takin nek na an ma chonta a chumini wang chu na cell kha olsam ta ke dar thei mai din huna din awang khain a cell shim po khan cell wall ama a meristematic cell or meristematic region omlaya a cell wall ni lo a aya sakhat khong do lek tui nek na po lo do zo thei tur kha asiam thar thina chuan he mi te pathuma he elongation phase b ka cell a chuanin kan characteristics mu thei chunita a large conspicuous nuclei kan ti ang chi te chu atir zo meristematic region kan ti zo ka khanin a thlengtlang pui thin an nei tlang pui thin kan ti ka chuan hi option 3 chuni thei ta chi lo ta tero chuan a zo na yamin zo ber not characteristics ani bio wangin kan correct answer tur zo ka chu large conspicuous nuclei kan ti hi elongation phase a kan hungai lo chuan ti han toite tin sui teila adot le kan kal le ngalang hi tuna kan sui zul zui tho khanita angiosperm b ka root hair kan han ti ngani yang azung ina asama nei ve kan ti engkim tuite minerals kan ti chi te a hiblu na lai berakha khoi region a nge a in siam chu thin ti khani me alem hi garon da chi lowat hote kan ji ka nga root shim kha region sang thenan ni a tir ber alei ton khatu ber alei ver tu ber ka han ti kha root kep kan ti kha tero kan soi fo thina chuan chumi chungchi chuan nge om thin kan ti chuan he a root ron thanlana tura cell poimo kan ti kha cell in divide char cell thar siam chuak char ho khan om khom le chu meristematic region kan ti kha om thin chuan chumi zo chi chuan cell in divide to lem lo thang lian ho kan ti ama chi question kan soi zo chi khanin cell kha anon thang liana anon nasa takin aron than len bel thin kan ti khami om khom na kha elongation kan ti khani ta chuan hetiang reng cell ho hiat engen tumper kan ti chuan kha plants kha anni dan tur dik tak a structure dik tak a siam chuat theina tur khan differentiation sang danglam na sang kha akal tlang ngai thin kan ti khatero chuan chu hemi region tina anom hianin ti tuman nei veka engen ti tum kan ti chuan root chun nge main function a tho tum ber kan ti chuan le tanga a thai pumpui na mamo tuile minerals te lak lu kha tum ber ni wain khami structure perform thei tur siam chok tur chuanin a cell khan differentiation han kal tlang le ta chuan kha cell ho khan structure poimo tak tu na zo na min zo mek a root hair kan tiang chi de kha an ron din chok ta chuanin an ma ni na tho tur dik ta khan ron thok ta chumi region engkim structure puikling an ron din na hmuna kha enge min kan ti chuan maturation region kan ti kha he maturation region kan ti kha ta ani chuanin a zo na min zo root hair hi khoya nge eng
region ang in siam thin kan ti chuan maturation region puitling to na structure dik ta kan form to chuan puitling to ti na khan me chuan kan thlang nei theta ka chu region of maturation a hianin root hair formation kan mu thi kan ti kha dang poi kan hei kan explain na result la a view in ka ria adot le kan kar le na lang morphology of flowering plants kan zir fu ma a chan chu last test a pu han kan ti chuaka theta ara kal chu man thevek anga chuan Solanaceae family B ka hian a formula hi thangro kan ti a hriat all sam nang chi te pok in thil na sa ma chu enge kan ti chuan hemi a formula en wang hian epipetalous condition hi kan family zir zong paruk zinga khan patni chin nei ti te pok kan sui thina chu Solanaceae family le Asteraceae family chawin an nei ti te kan sui thina tin Solanaceae family B ka chuan a par hrim in rem dan emo a par thang nei dana khanin pentamerous flower kan ti boka pentamerous ni chuan panga thon nei do kan ti khatero sepal petals kan ti an si te ka panga thon nei do na tin chu lawa chuan khatiang sepal petals kan ti ho kha a same member ho chuan a infuse a in char bet vectrin chu gemo kan ti ho khatero gemo sepalas an nei anga gemo petalas an nei bokang kan ti khat chuan chu lawa chuan epipetalas tu na hemi assign kan hu me ka hi epipetalas kan ti kha petal le sepals infuse sa in char bet sa kan ti ho kha chuan Solanaceae family formula chu nge kan ti chuan option number 3 hi correct answer tu ready oi chakam hre ching viewing ka ria adota kan kal le ngal zelang hey biological classification chapter ami khani ve thunga 5 kingdom classification RH te karanaron propose khanin criteria sang te fung sang aron nei kan ti kha chu tiang zinga chuan an hnuai mi a ho he enge ate fung zinga tel velo the main criteria used for 5 kingdom classification proposed by RH Whittaker included atel zo kan chumo atel ho zonga kha thang chuak ro ti khani me ta chuan ama sabera chuan nge ya kan thina chu cell structure mangin cell pian mangte cell dana zirte prokaryotic cell nge eukaryotic cell mangten thil nung kha kingdom ram thana transhumanity te kan soi thina tin an taksaruang am in din dan cell in aron din chuwa dan engani a tissue ka han tiang chi te organs ka han tiang chi te sang aron din chuwa dan mangin transhuman ni bok thin ta chuan sina hen flagella chu kan threveka a bikin engani prokaryote chowa anchet son ve theina ber kan ti kha flagella kan ti kha hemi ero hi chu te funga tan khan man ani velem talo ta chuan chu hei kan exclude thei thung don ta chuan reproduction ni chu nge na ngai ta mode of reproduction kan sui thina sexual nge asexual nge sang kha kan sui thina kha hei chu te fung nge man thina ni kan ti kha tero tin 5 kingdom classification a poimo ma chuan tha tu bulatanga in chui lo chuan thil kain tha chon dan kan chui zel lo chuanim grouping a kha aboi thin kan ti kha tero chu mi ni wan chuan phylogenetic classification hei nge in 5 kingdom china phechorin an mang to thin kan ti kha chuan kan tel nge angai chuan option hen khan thang chuk le don ta A B D E ho hi tero chu option number 4 hi kan nei le ta ni all some thei khop me tun trum question chu le 112 na kan en le ngalanga evil quartet kan ti kha biodiversity loss kan zira kan sui to an sina khanin hemi biodiversity loss shim tunang lai khofela chona thlen tu bul pui ber chon mishing te kan ni kan ti kha mishing ten kan thil nung pui kan chen pui he khovel kan lo pui te kan dim doi lo em awangin keima ni vek am mishing te vek pon kan tuar sa em to kan ti kha cha chuanin chu mishing te thil tia chuan thil thalo do mai chili evil quartet kan ti kha kan soi thin kha eng tenge kan ti chuan habitat loss and fragmentation kan ti kha sa pera bul pui bera chuan in biodiversity loss hong tulian bera chu thil nung chen na kan wa chereo mo kan ti chereo wang le amo kan thendara wanga tor na kha an sa a main cause of biodiversity loss kan ti kha tero chuan chulawa chuan overexploitation kan ti ang chi te trulova
enge neng kan mo ngoi wang po ni lawa tul lawa enge neng thil nung abikin nung cha te kan wa ti chere wak wa kha over exploitation kan ti kha khani bokta a tin chu lawa chuan thil nung reng chuan chen na big tur khuan u ruat sa kan ne chu habitat kan te a khami kan habitat area lawa mi kan in son daremo kan in po pen wak kha in atual troemo amun ma lo ngak sa tu ta hang kha in tor na setup a thlam thina chu alien species invasion kan ti kha example sang to kan sui thina kha khanin the biodiversity loss a khan hong na setup kan ei bok tin chu lo cholin co extinction kan ti kha pero thil nung reng chu in mamo ton mutualism nei ka vek kan ni kan ti kha chu ti nga chuan pakhat zok alo manga wang kharin ama tho puemo ama associate pui ti meang khateng ho khan an tur ve zel kan ti thin kha pakhat ringwa ta kha adam kha chuak thei bik lo chuan chu co extinction kan ti thlen tu tir tu kha thil in mamo ton big riawan om thin kan ti kha tero example sang po mutualism kan sui thin ka ata khan pakhat zok alo manga wang khan pakhat zok po khanin amang pui ve thei chu co extinction kan ti kha chu tiang sang pali chu evil quartet kan ti kha ta hian khoi ange kan thlan thei kan ti chuan habitat loss and fragmentation overexploitation alien species invasion le co extinction chu option number 3 na hi ni adot le tunrum chu cell biology le ecology lampang ran chuak tha ma all some box ya tero which of the following is an in situ conservation method in situ ani chuan engani ang on site conservation kan ti amun ma nge ya vahum hal ang chi kha in situ conservation kan ti khan ta chu an hoi tang hen thlang chuak ro ti khan maya seed banks kan ti ang chi chu a chi kan da that ang chi ex situ kan ti ang chi ho khan jok ta chuan option 2 hian secret groups saron oma nge secret groups kan ti chuan sa khona wange mo pui thuna awanga nge yang ramzau tak hum hala hi tam ma bigin india phechung kan nga kan ti kha khati ang chi ho kha secret groups kan ti kha ta chu amun ma ngei wa hum hal ang chi kha tero chuan in situ conservation chu secret groups ni don ta botanical garden kan ti ang chi de chu yang ex situ kan ti ang chi ho kha nia unnatural habitat an ma ni tual tona taka ang kan ti chere o wanga amun ma kan ti chere o wang khanin thil nung mang me tura hla om ang chi endanger kan ti ang chi critically endangered species kan ti ang chi kan son chuana kha botanical gardens ten ta thai big plants big ka chun tero khaten chu ex situ tero tin wildlife safari parks kan ti ang chi te po yang mishing tana kan siam chop amun ma kan wa hum hal dileng lo kha chuan in situ big ka chu secret groups ni adot le kal le ngal teang hey plant growth and development 117 ami tho khanita heterophilous development in response to environment is an example of which of the following phenomena ti khanin ta heterophilous kan ti chuan enge aum zian chun hetero means different te kan ti ta philous mean live thai renga hianin enge yang an dam chung an lifespan khanin an kong zo kha deviation angil pur big lo kan ti kha an tet laya an ni phung le an puitlin nuwa an ni phung kha an thak dang lam ve lok thei tin an omna environment zirin an ni phung kha an thak ve lok thei kan ti kha tero example te po kan soya corianders te po kan ti atet lai chon na sin ma seron puitling chho zela na lai deuh arin siam dang lam thin ta khati ang chi kha tim environment an omna huna zirin buttercup te po kan soi thina tuya in chia chin le heta tuipona ron chor chuak chin an na kha ain ang mi lo kan tiang chi ka tero chu enge a process rim kha kan ti chuan plasticity kan ti kha tero plasticity due to genetics om theya tin tunami environment kan ti hi anom na hmun zir khan an ni phung abikin a na mo ali fa khan an na om da na kha adang lam hlok thin chu plasticity kan ti kha plant development bi ka chuan 123 na in which one of the following the ovules are not enclosed by an ovary wall and remains exposed hi om zia chuan naked seed kan ti achi atuam chhong tu ovary wall nei lo kan ti ho kha aron zot na kha de meya chu enge kan ti chuan
gymnosperm kan ti ho kha tero gymnosperm ani chuan gymnosperm an hoi tang hian species so tang hian thlang chuak don taila ama sabera aron lang nga la pinus kan ti ho far kan ti ho kha gymnosperm kan ti kha tero naked seed ne kan ti ho kha ulfi kan tin chin te chu angiosperm ania funaria ho chu bryophytes ania tero chuan selaginella kan ti ho chu pteridophytes kan ti ho kha chuan gymnosperm ber chu pinus far kan ti thin ho kha 122 na match list 1 with list 2 matching type hi ram chuk thang ran khop mai hei morphology of flowering plants mi thaw khani ta placentation chungchang kan sui thin nge placentation kan ti chuan nge yang kha ovary chunga placenta in siam na hun achi chom tu turber placenta in siam na huna zirzela ovules in rem dana kha placentation kan ti khatro chuan polymeron peta a marginal exile parietal le basal placentation meron peta a kan sui fo thina create all some big danglam big om thin nge kan ti kha ta chu kan sui bera chuan marginal kan sui thina margin in chun atlang rule ovary tlang rula placenta in siam thin chu enge kan nei thin kan ti chuan p family kan ti ho khatero bin kan han tiang chi te p kan han tiang chi ho kha fabaceae family kan ti ho kha chuan a le listrumi p hi kan ko zom theita option a khan en le chin phota a true om na hi amami ang tho khan pakhat chi om le ta a true om na hi tero chuan lo thei lawa kan than le thei hal chu option 1 a hi ni le don ta exile kan ti chu lemon te tero parietal ni chuan mustard le basal placentation ni chuan marigold asteraceae family kan ti ho kha b4 c1 le D3 hi correct answer kha ni le mai don ta ni har lo le mai hi po adot kal le nga lang 123 na which one of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis ribosomal RNA kan ti rRNA kan ti in siam chuan hun pui ber ka khoi lai nge ching takin hei chu kan zirngun le tuk tro nucleus chunga acha lai ber kan ti nucleolus kan ti a khanin nucleolus chima chon ribosomes kan ti zingami rRNA kan ti ang chi de kha ai siam chuk tlang puya tin chu lowa asap unit sang in rem khom na ni kan ti kha tero chuan rRNA in siam chu nucleolus ani khani to kor ka han ti ang chi protein plate kan ti khani chromosome sa spindle fiber involve lu na ber kan ti khani ta centrosomes kan ti chuan engan yang centrioles kan ti ang chi microtubules ron siam chuk tu kan ti khani le me chromatin ani ve thung chuan DNA le protein ho in lum khom na kan ti network angan khom na kan ti khani ta he chu thil lang dei chuan rRNA in siam chuan hun pui ber chu nucleus chunga mi kan ti khatero not membrane bound te po kan ti kha 125 na kan zo thuak mai which of the following statements are correct statement ho hian adik zong thlang chu he poi biodiversity and conservation chapter mi tho khania Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soybean is an example of habitat loss evil quartet chungcha kan soi to kha habitat loss and fragmentation hi biodiversity loss than na saber tu kan ti kha chu engin ne then kan ti chun bi hringte kut thak na wang vek zel kan ti kha chuan Amazon rainforest kan ti po na sataka ti chereu me kan ti kha achan bera chun he mi hringten kan mamo ve thosia ele in sille fen eng kimaka chuta chuan ele in turtan te bua sena tan khanin Amazon rammo thapui maya kha wa chereu dur ni kan ti kha chuan panhina stellar sea cow and passenger pigeon became extinct due to overexploitation oi po kan sui thina stellar sea cow kan ti ra siarang mi te an mang chana chuan mi hringten trulo kan mo pi lama mo kan mo bak pi lama nasatakin kanwa ti chereu ta chumi ni wang chon hemi te panni stellar sea cow le passenger pigeon kan ti hi mu turanom to lo extinct to kan ti ka hi podik le pot chuan sina nile perch kan ti ho sanga chi kha tro lake victoria east africa khanin introduce ani kan ti kha tro chuan nasatakin ahmun malo mak tu ahmun ma sanga lo om kiklik fish kan ti ho kha an ei rem do vector kan ti kha tro chu heta hi chuan help in population growth aron ti jok ta
kiklit fish kan ti ho population kan na sa takin anron in thapun tira mo aron ti tam kat aron ti jok ta he chu dik thelo rim predator fish an ni wangin an arem do vector kan ti kha chuan dina water hyacinth is an invasive species he chu kan chachianga dik sa thlap when a species become extinct the plant and animal species associated with it are not affected nachina kan sei zo chi thil nung reng chu in mamo ton vek kan ya in mamo big le zual mutualism or mutualistic relationship nei big te an om kan ti kha chuan chuan pakhat zok alo mang pal ve chuan a pakhat ladam zok a po khan mang theina chan sakha nei sang em chu ko extinction kan ti kha thang thei kan ti kha tero chu not affected ni loin an affect em thoni hey the clothes chuan adik zong chu a b d tero option 1 hi correct answer khanile me doni adathan en le ila non-membrane bound cell organelles found in both prokaryotic and eukaryotic cells are hipo he azon hi aron all le ma prokaryotes le eukaryotic cell danglam na kan sei fo thina ma se an nei kop mo khami cell pani na an nei kop kha enge ti khan me ya enge an nei kop nge dong kan ti chuan ribosomes kan ti kha tro ribosomes poimo je kan thret vek kha hian nei kopa adang ho zong lysosomes centrosomes le mitochondria kan tiang chi chu enge ni yang eukaryotic cell an tlang puya prokaryotic cell an nei lo tlang pui an nei kop a intro ma chu ribosomes kan ti chu hi ni 144 na choose the correct statement regarding population interaction between two species population interaction po kan sei fo thina kan thebel ma sign zong nen tero enge a statement dik zong thang chuak ro ti khanile meya pakhatna in both parasitism parasitism a chon enge sign ang zo kan da chuan pakhatin benefits a pakhatin a loss string kan ti khatero plus minus kan tin khania chon commensalism ve thunga chuan pakhatin a hlok puya benefits ne ma se pakhat chorin a chan lo a hlok pui bok lo kan ti khatero plus 0 nei ho kan ti khanile meya chuna ma se an nuwa aron sei chun zom na hen only one species benefits and the other species is harm aron ditani hemi te pani interaction a herin pakhat species zogin hlok puina anaya pakhat ero chun a chan heta hen chan lo kan nei ni tero neutral kan nei mi wangin commensalism adik thei dalo tani ena kan x thei pot bina both species benefits in mutualism a chuan chine in rington kan tiang chi ho thil nung renga in chom ton kan ti ho both benefits kan ti ka plus tro he chu both benefits ni mi wangin dik pot chuan sina both species benefits in commensalism kan sei zo chi assign ang zong chuan plus 0 kan ti pakhat in a hlok pui pakhat chuna chan lo a hlok pui bok lo kan ti ma se both benefits ron ti chuan adik theta chung lo tani he po hi chuan dina in parasitism only one species benefits and the other species is harm pakhatin a hlok puya pakhatin a chan thung chu heta kan sei to khatero adik le thap chuan in amensalism one species is harm and the other is unaffected amensalism a chuan pakhatin a hlok puina neya pakhat a hlok puina nei chung lowa tin engma chan po nei chung lo kan ti khatero chuan pakhat ero chuan chan thung -0 kan ti ho khani ta he podik le thap chuan correct option a chuan b d and e kan zong dona option 3 alo omta b d and e only kan ti kha le adot le kan kal le ngalang which of the following equations depicts Varhalspal logistic population growth high logistic growth kan ti S-shaped growth curve kan ti kha a formula po kan ti chuak fo maya tin a formula tanga cho chi tur te po ka hin cho tir lo pa a formula ang zongin aron chu ve thunga enge kan ti chuan logistic growth equation kan ti chu dn by dt is equal to rn k minus n by k kan ti option 1 hi chu hriat top chi kan ti kha tin enge ne yang a formula na a sei tum sang po kan sei fo thina r ni chon intrinsic rate of natural increase te kan ti ke ni chun carrying capacity te kan te tero on zia po kan hriat vek to kha option 1 hi ni adot leya which one of the following is an appropriate example of sexual deceit sexual deceit kan ti chuan plants chen khata
an kalson ve thei miu lo wangin apachi le anuchi anin tom theina turin engemaw strategy apply ngai thin ta a ta chuan hemi sexual acid kan nei ho kan tia chuain mimicking kan tiang chi akha an nei thina enge mimic kan ti chuanin hemi apara khanin achi keng kual thei tur ran nung hi thei tur khanin ain siam danglam ve thina mimic kan ti chuan chuti ho chu hmu na tam tak kan nei ta hemi bi ka chuan answer kan soi hal menga office and bumblebee kan ti ho hin ni ta tiang ho hi Mediterranean orchid kan ti ho naw ban chi khat khan ni ta tiang ho hin ampar abikin apetal sa kharin achi pukual ken kual thei tur khuai ang no me kharin ahna apar na pakhat kha siam danglam thina chu chuan engkim apa ina anu emoron ti thina turin apa hi na turin pheromones kan tiang chi te pe chuak thina tin an ma ni structure shima an se pa point ang ma chuan in kha apa abikin hemi khuai ka han ti khoi chi khata khan apa kha hip thina chuna pa kha in ron engeng ron pol tumina moron tha tumin aron pan thina amaro chu khami chung khanin kha par nawban par kanti office kanti khanin achi kha alo pe kol thin ta chon apar dangan thole khan ti khan pollination kha aron thlem thin ta chu sexual deceit kanti kha tero adang hoi chu kan traffic na si ene mon sen ground fish kanti chu mutualism commensalism nei kanti ang chi te khan ni ta chuan female wasps kanti le fix kanti ang chi chu mutualism te ku ko le crow kanti ang chi ho chu broad parasitism kanti ang chi ho ka tero hi chu kan traffic semi sexual deceit big chu option 2 hi ni 153 na select the correct statement regarding cell membrane in eukaryotic cell cell membrane chungchanga eukaryotic cell bika noya mi ho hirin engani ang adik zong thang chuakro atitani ena membrane of human RBCS has approximately 52% of protein plasma membrane chungchang kan zir hakam na shafik ang atiro composition zong nen option 1A kan ti dikatero 52% protein le 40% lipids in Asia mani te kan ti chin ka tero dikpot bina major phospholipids are arranged in bilayer phospholipid bilayer kan ti chin ka tero layer pan in to ti pani sina extension of plasma membrane into the cell forms mesosomes plasma membrane extension chu eukaryotic cell kan nei velem lo kan ti kha inga nge kan nei kan ti chuan prokaryotic cell kan nei ya tero mesosomes poibo zia te po kan soi thina infolding of plasma membrane kan ti ka chuan option C hi chu eukaryotic cell ni loin prokaryotes prokaryotic cell zo pani diklopot chuan tails towards the inner part of lipids are hydrophobic and thus protected from aqueous medium lipids bilayer kan lipids shim structure kan soi thina tero hydrophilic head le hydrophobic tails ne ya kan ti kha tero an poimo da chu kan soi vek to engkim cell pon le chu ngabi thon chole thon lu konga khanin selectively permeable an ne kan ti du an kal tlagin an chok pop thelo than big khami plasma membrane na alo dan le akal tlang tir bi khanom thin kan ti kha chu he chu eukaryotic cell kan mule phot ina glycocalyx is present on the outer surface of plasma membrane glycocalyx kan ti po cell envelope engin nge nei kan ti chuan bacteria big prokaryotic cell big in an nei thin kan ti kha tin glycocalyx hi polysaccharides na siam ani te kan soi fo thina an poimo na sang chi chuan he hi chu prokaryotic cell zo kani prokaryotic cell and they choose the correct and chuan in adik zong chu A B le D tero chu option 3 hi kan correct answer tur ni le mai ni 154 na correct statement kan chu tu tho eng chungchanga cell organelles and their inclusion cell organelles chungchanga ni don ta chuan ena endomembrane system kan sei fo thina endomembrane system kan ti hat pali kan ti khathil network in thunzom big thok ho big kami cell chunga khan dom thin kan ti ka chu endomembrane system kan ti ka chuda chuan enge ani Golgi complex he chu ni phot endoplasmic reticulum ER kan ti ho po ani le phot chuan to bera mitochondria ero chu
ani ve chi lo kan ti kha tero enge labang kan ti chuan han soi tlang lo la endomembrane system a chuan ama sabera endoplasmic reticulum an oma adota Golgi apparatus mo Golgi complex an om le chumi dot le chuan lysosomes kan tiang chi te tin vacuoles kan tiang chi ho kha engane endomembrane system begin a hom chin mitochondria ro chu organelles dangani ti kha Bina raf endoplasmic reticulum bears ribosomes on its surface. O hecho diklaptero ati raf tu ati boltek tu emo kan ti kha ara chuan ribosomes so kan ti kha. Chuan both mitochondria and plastids have circular DNA. O he kan say for in a semi-autonomous ni na chan kan tiang chi te khatero. Asan so shan palio lewin engan yang DNA kan tiang chi te kham nei ve kan ti circular DNA. Chu mitochondria plastids ko kan chi kan tero plants ina an nei engan yang pigmented plastids om thea storage plastids te pom thega tia for example a common dawa chuan chloroplast te pokan soi thega tero kating ho kha circular DNA shan nei veni semi autonomous ni organelles so kan ti kha chuan dina a network of microtubules microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is called cytoskeleton kan soi thina chumi CM2 ho chu ting ho hian ni kan ti kha dikle thlap hei po hi Chuan ina mitochondrion is a single membrane bound. Membrane bound. Mitochondria kan ti kha single membrane ni lawin double membrane bound organelles kan ti ho kha chuan dik ta chi lo ta a. Adik so chu BCD. Option 4 kan nei le ta. Adot le kal yang alo so chi ni kha. Leti khan in biology bi chuan analyze zo ta a. Tuntrum NEET question trimshim chu harlo wangin abigin biology kan muthalom view tur kan ngaya amara chu bio awal chuin ngen cut off ma kha sang vele dona poni se du sakna sang bergan hlan chu tling vek thei turin du sakna kan hlan chewa engemaw hriat thiam lo le hriat fi ngai zo ngai kan nei chuan eng tik lai pon ein zo zel the ni ti lai kan soitel du boke in zawai chu kan lo me